kisha kiniita we suka mtu wing kitu nitakam tutawing. So ukweli ni kwamba mafala hilo najuana ni mabase tangu wakiwa wa junior toka juu Sauti Sol na kubai hizo madogi alijiona amefika. So ukiuliza msee introduce yourself uanze kusema my name is Humphrey _Otieno I'm a drama aka baba Naila lidogi majamaa big ni akina nani walikuwa wanafanyia drumming? Hiyo list ni refu. The one team nimeserve now nimework now longer was Sauti for 4 years. There is the passion and hobby side and there is the job side of it. Me seem to religious but I'm a person of faith. Two different things. Kenya ni bo tu ni buda tumekaa na wewe bana hizo miaka zote nimekujua. Hii ndo story ukiambiwa ulete story poa. Story moja hadi kwa child tu unaweza kumbuka yani. Fanya hivi. Jude ni best yako. So mchapini wazeni msidai tu. Mchapini msidai tu story. Kadai kutoka. Niko na words poa. Niko na words poa. Mimi ndio Shakespeare wazeni niko words hatuko tunaishi peke yetu. Sawa. Na hatuko na kitu. Sasa hizi tuko na kitu. Tunafanya podcast. Na tu wazungu. Bana za wazungu. What's up? This is the NairoBEERns podcast. Welcome back to another episode na kama kawa it's a boy Kish na chill na boys wangu Mwas. And today tuko joined na safe line hapa sijui nani. Nilijaribu kumgoogle by the way tulijua tuko na guest. Nikajaribu kugoogle bana. Ajulikani I think ataji intro since atumjui. Mimi ni jirani yako. Si mimi ni ule msee anaweza kuchomea sahi. Okay. Achunge sana. Achunge vile ananiongelesha. Anaweza choma. Mimi niliona tulikuwa na DM. Niko na jamaa anajiita Humphrey kwa DM. Sema nataka kuja kutujoin. Na mimi nikamuinvite sasa. Hivyo ndio kuko tu yani. Yeah, tuko joined na Humphrey. Yeah, nilitaka kukaa cool kid bana. Humphrey the drama. Humphrey Otieno. Humphrey _Otieno. Yeah, so tuko join na Humphrey Otieno. I think utatuambia bana ni nini Humphrey unadu. Ujiintroduce proper yani. Humphrey ni drama, musician, drama, brother, wife, husband, to be, friend. Sana hapo kwa friend niko na stories za friendship. Hapo ndo tunataka sasa. Si ndio? Niko na niko na sauce. Pretty much yes. But I'm a full-time musician and a drummer. Yep. Okay. Music unaimba ama a bit of kuimba but majorly kucheza drums. So instrumentalist. So nikitaka kupata your works nazipata wapi? Nataka kusample consume your works IG. Okay, me post content IG. Yes. Most of the time I'm more of a live performer. Okay. So sina studio works mingi but mostly live performances. Yeah. Okay, so Humphrey _Otieno kienda hapo utampata, mnaweza engage na yeye hapo. I think akiwa na dates the next event waingie kwa DM. Alisema dates kumaanisha tuende mahali kukula ni date ya perform. Ingieni kwa DM. Watu vile umesikia ni husband to be so. Sio na heshima kidogo mkienda kwa hiyo nini. So ukweli ni kwamba mafala hilo najuana. Ni mabase tangu wakiwa wa junior. Tuko na history. Tuko na history na go deep sana. Unataka tupige hiyo story ya history? Lazima tuingie hapo hivyo kwa nini? Lazima kuna haraka. Sio na kuba hii. Kuna time. So unajua from somewhere at least usano ni best yangu mpya nimemjua through
ndugu yangu pale Kish. Tukianza tutasema kwanza NairoBEERN podcast, so ya kusutu tumeona, tumesikia, tumesoma na tumetubamba. So nataka tuanze leo ndio kama ka interview hivi kiasi, yani get to know Humphrey hapa hivi. Atupige tu story bwana. Ni story tu tuongea story zake. Because I think ni best yangu from utotoni, but cause grow na feel amefika status fulani, amekuwa big kwa industry ya entertainment that is. So na feel tu in interesting pia tujue umse bana journey yako imekuaje na kweli music wako inaendeleaje. I guess uli engage kwa history ya music yani so nilianza kudrum nikiwa primary. Niseme miaka seme tu kama mbaya choma picha kufa gari kufa dereva nini mbaya na kusema miaka, acha nisitrigger watu, hakuna mtu anakufa. Just a phrase. So nilianza drumming 2002. Niliona mtu akidrum crusade, and from hapo nikaenda home nikaeka jerrycans kucheza tu rhythm tu hivyo. And then my church then wakabai drums. So the first time nilika kwa drums I could play drums. Okay. But hiyo ni from kucheza the containers and stuff. So play drums. So all through nimekuwa nikicheza church. Church imekuwa constant throughout. So nikacheza drums nikamaliza primary, and then through high school. So constantly high school cause nilikuwa naona musicians on TV. Nilikuwa nasema hata mimi siku moja I want to be on TV na entertain. Nataka kucheza drums kama hawa sio kwa TV. So there is one specific drummer alikuwa, anyway anytime ningewatch TV kitambo, kulikuwa na show fulani NTV by a guy called I think Munene Nyaga or someone. It was sort of ni kama comedy-ish on Sundays. So ningewatch the show and see the drama. So I'm like one day. Alafu shule yetu high school ilikuwa kando ya the Kisumu Nairobi highway. So 7:30 am unaona easy coach ndio ile imetoka watu wanaenda Nairobi. Alafu unaona around the same time ya kutoka Nairobi naingia Kisumu. So in my head I'm like hii Nairobi hata mimi siku moja ndakujenga. So immediately nilimaliza high school. I think like probably 6 months later niko Nairobi. Nilikuja through a church concert. Mimi ni wale wa kukam na kukwamia. Kutoka. Nilikam Nairobi nikakwamia. Long story short ama niendelee. Story ni refu. Nifupishe long story short tutarudi hizo maswali sote. Long story short nikajipata niko kwa the music industry Nairobi. Kaanza kupata gigs playing with artists I used to see on TV. Performance, you know, and here we are 10 years later. So okay. So hii time yote I'm guessing hii ndio ilikuwa first time yako come Nairobi. Ilikuwa the second time. The first time nilikam na women ministry wa church. Wa mama. Okay, that doesn't sound right, but ni wa mama anyway. So nilikuwa Sitam Church Kisumu. So the women ministry walikuwa nakuja Nairobi for some performance or something. So waliamua kubeba their own musicians from Kisumu. So that was my first time niliingia Nairobi niliona Karen. Imagine. Ile kama baby direct yani. Nikajua ndio Nairobi. You know weather baridi alafu mse tulikaa kwa hawa yake.
Rao habatishi. Pajokiwa mjako kuna Kisumu. anakuja Ina kwa make Rao. sense kuna tu Rao current yani. I will neither confirm nor deny. Hiyo na maisha kwa But Rao. kuna possibility pia inaweza kuwa Ina make sense. inaweza kuwa ni Jacob ni host. Na hii time Sitaki yote kusema. when you come sasa the second time ukakwamia huku ni hiyo drums tu ndo imekuwa ikikulisha, hiyo drums ndo imekuwa ikikupedo bedhe. Nimeona do ya kubaya hadi chiwawa, nimeona uko na kachiwawa ama dogi yako bedhe ni Akona anything tu akona pet kwanza. akona pet bana. Hii drums tu ndo imefanya hadi una size unaweza own Everything kachiwawa kama mojo sisi Spitz. sisi kama oni Spitz. Japanese Spitz. Unajua sisi kama maodi tumejua bana. Kila dogi yote ndogo white chihuahua. Naelewa. Na So chihuahua pia. wacha ni kuschool leo. Chihuahua pia ni ya mababi kidogo. Dogi ndogo ina kwa kiti. Hiyo ni watu wadogo. Sisi tunazoea tu Tommy na Tommy huko hivyo nje. Osama, Saddam. Okay. So wacha ni waskula kwa dogi kidogo. Sawa. Kuna Japanese Spitz, kuna Maltese, kuna Terrier. Ziko mingi sana. Lakini ile mimi niko nayo is a Japanese Spitz. Anaitwa Naila. Sawa Naila. Sawa. So ni baba Naila. Sawa baba Naila. So ni hii drums ndio imekufanya ama kuna places kuna Samia zuliingia into kitu different ama ni kupiga before hiyo kuna feeling kama ni poto be audience member yetu jamaa amedramia nani kwa kidram for who yani to get profile yake vizuri just mal wasanii walikuwa kwa teli wajamaa wa big ni akina nani walikuwa wanafanyia drumming. Hiyo list ni refu. Nameless, Waire. Unakumbuka Radio and Weasel? Wala wajua. Weasel. So kuna Kenyan acts, kuna international acts. Bana. Umewaka na wote. So umena UG kuna nimekuwa na privilege ya kuwork na watu. Mostly wangekam huku kuna musicians wakikam hawana their own band. So they would ask for bands huku for concerts. Yeah. So ule alikuwa anaitwa Avril. Alikuwa anaitwa nani? Davil. Always on my mind. So no sawa. Okay. Sauti the last one nimework now so far kwa hiyo list ni Sauti, the most recent one. Sauti Sol. Sauti Sol. Okay. Yes. Sauti Sol. Lakini kwa tu premise hivyo ndio sex anaongea muziki mambo ya drumming. Unajua msanii nani? Jamaa fanya radio and Weasel Nameless. Anaweza ongea kwa feel bana niko na kitu ya kuchangia. Wewe unaweza ongea watu wakusikia. Automatically nilinojua Japanese whatever. Ulikuwa dramia nani? Sema Spitz. Sema Spitz. Japanese Spitz. Mimi ni msapere jo, so inaweza kuwa ni shida. Huyu ndiye anafaa kuwa na hiyo shida. Japanese hiyo kitu chiwawa bana. Nikachiwa boss. Huyu jamaa hapa nakachiwa kutoka Japan. Lakini Japan something. So amefanya kazi ya Japan. Yaani hiyo jina yake ni Chihuahua but in Japanese Spitz. So ukimwona pekee kwenye mambo ya drumming na mambo ya music industry seti jamaa tu anaropoko. Jamaa anafanya kazi na wasanii wa big in Kenya. Kitu amebobea kwa hiyo art jina yake imefika mahali that mtu kama David akikuja Kenya sema nataka mtu anafanyia drumming jina yake inaweza tajwa leteni Humphrey _Otieno atafanyia nini atafanyia drumming. So ni jamaa akona jina hapa Kenya in terms of ama Nairobi in terms of ngoma. So na mnajua nani tunaongea kuhusu tuko naye hapa hivi tunaendelea kutoka hapo hivyo. Kish ulikuwa unasema unamuuliza swali yangu ni kwa hii time yote when you make it hadi unaweza own chihuahua ya Japan ni hiyo drums tu ndo umekuwa kidu ama kuna some point uli dive into something different ama wewe uliamua tu ni when you come ukasema ni drums so far ni drums. Anything of muziki nimekuwa nayo is directly tied to drumming. So niki of course nikiingia Nairobi it wasn't straight into the industry. Unajua lazima
you have to build a name, people have to know you, watu wasikie ni nini unafanya, you know. So hiyo process ainaga do. So but then I met a couple of people wenye walinipatia certain opportunities. So there is the first year cause nilikuwa church Sitam Valley Road Sitam Karen. Kuna watu walikuwa Karen. I had to. Kuna guys wenye walikuwa wanafanya job different places. So cause waliona mseni myang amekuwa Nairobi hana job ni drama. Their way of supporting me ilikuwa kunitafutia 2 jobs. So one of the jobs nilifanya, I think it was the only job nilifanya, ilikuwa kwa janitor basically, kwa NGO fulani. Naweza name drop ama ni feel free bro wangu. Inaitwa Samaritan's Pass. So nilikuwa naenda huko weekdays fanya job, weekends drums, but I only did that for like cumulatively a month. So kenye ilifanya ni quit ilikuwa nilipigiwa simu juu ya gig na niko 8 to 5. Singeweza acha 8 to 5 niende Monday gig, yeah. So I was like sirudi. Juu nilisha commit the next 2 weeks. Sirudi kwa hii job tena. So then yeah, so basically connections and anything nimeachieve is drums na muziki. Yeah. Okay. So when you have been through church, so how important is religion ama church kwako ukichukua that your first break ulipata through church ndio ilikutoa Kisumu kuleta Nairobi? How important kama sasa gigs zako za inakuwa ni Christian based, inakuwa ni ngoma tu, muziki yote, uliamua kwenda side gani in terms of your art? So me seem to religious, but I'm a person of faith. 2 different things. Okay. Job, in terms of job, ni kama mimi just like a doctor or a lawyer. Whether we ni pasi kanisa ama we ni bishop church yenu or church elder, if you are a lawyer, kazi ni kazi. Okay. Client akikam una deal na client vile amekam. Sio but it is different. No, it's cause kuna secular music na kuna gospel music. So kwa hiyo industry bado kuna space kwa wasi wanafanyanga gospel. Here's the connection between the two. A lawyer who's a pastor, yeah, will not choose who to represent. At the end of the day, as a lawyer, you can one, pick who your client is, and 2, whether the client is Buddhist, Anamini, tradition, whatever, that's none of your business. Yeah. We client amekam ameleta kesi, unaweza represent, nachukua job. So to that extent ni same. Okay. Secular music na church music from personal experience. Of course kuna watu different wako na different opinions. The first time niliingia Nairobi, I used to say I will never play a secular gig. Okay. And I was so loud, I was so loud about it, someone heard me say it na nikakosa job because of you. Okay. So my approach is, if a gospel artist comes and needs a drummer, anipigie, ni job. Right? Kuna other aspect of it, the spiritual aspect of it, that's a whole different conversation. Hakuna mtu akona spiritual meta ya kupima ama salvationometer, akuweke hivi kama ile gani ya temperature, ajue level yako na Christ. At the end of the day, it's this relationship, you know, ni hii kwanza and then he. So mimi najijua mimi na Mungu wangu. So my approach is, I don't need to convince you that I'm a person of faith. Wewe ukiangalia uone mseni mangasi fai kudeal naye,
it's okay. Actually may happen tulienda kucheza concert in a church, mimi and a friend of mine, si sote tuna nywele refu nini. So we went for rehearsals. I think watu wa kanisa wakatuona. Then the day of the concert on a Sunday, napigiwa simu niaje, so Pasia nauliza kama you guys can wear something on your heads kufunika hizo nywele. Nikauliza why, that you know dreadlocks niliambia umse it's okay, I don't have to come. Mnaweza tafuta someone else mwak na so I think waka compromise wacha tu wakam. Siku ya concert worship team walikuwa wanaomba pale kando. sisi tuko kando as in zile za nyinyi wenye dhambi please. mtatupaka dhambi. After the concert they did the same thing. Mimi nikaamua mnaomba hapo, nilienda hapo katikati yao nikasimama and we prayed. Ni mchokoze. No. My approach with my faith is a bit different. Wacha niulize swali, inaweza kuwa controversial kiasi but wacha tuniulize. So umesema ulifanya kazi kina Radio on Weasel, Nameless, Sauti Sol. So Lalikiba. Kwa hiyo list yote ni msanii mgani alikuwa the most pleasant to work for ama to work with? Kwanza kuna most pleasant. Ngani kuita kwa bidii ndio mahali utakubalia. Ni wote. Any of them calls me, mimi naenda job. Because for me again approach yangu na drums na muziki is any job. Okay. Of course kuna zile moments za kisha kiniita we su come to wing hiki tu nitakam tutawing. So there are two sides of it. There is the passion and hobby side, and there is the job side of it, the business aspect of but kwa swali yako wote at that point or at that moment walikuwa pleasant to work now, because muziki ni watu husema music is what feelings are or emotions are. Ni kama music is an expression of emotions and feelings. Okay. So kama tuko na bad vibes itashow, mtafeel. To you guys on the other side mna receive, mna feel issue in a bore. There's just something about umsa youth perform. I can bet money 50% of the time msanii hapa mbele hana connection with the band, either hawajatizi enough or hawana hiyo chemistry. So but the one team nimeserve now, nimework now longer was Sauti for 4 years. And ile vibe unaona on stage was never crafted. As in ungekuja backstage hizo matusi si utukana na jokes na nini same thing, kukula pamoja ilikuwa sort of kama familia. Okay, so I know the most pleasant. So in some pleasant namaanisha let's say mko na show in like 2 months for example, so you have to start practicing between now and the 2 months. So mkimitio practice mkinapata na mahali, so ni kitu refu yani. So leo mnapatana na kutukana maybe kesho nakwambia umechelewa vitu kama hizo, so unasema nini namsumbuanga, but if can game time mko poa, so na get in that essence, in that respect inaweza kwa iko poa, but along the way kuna interaction, so semanga jamaa nini nawasumbuanga. So kuna hiyo swali because the next question ilikuwa nataka kuwa of all the people mfanya kazi na wao ni msanii mgani amekuwa the most difficult ama amekuwa the least pleasant to work with? Ajuzi utadai kumoga unga sana saa hii but no mimi si bana uko NairoBEERns bana. Mimi usema anything I say behind your back or anything I say when you're not around, I'll say the same thing I can say to your face when you're not around. So shida now with the question is nimework na Sauti for 4 years. I think Alikiba niliwork naye for like 2-3 months. Haikuwa that long. Okay. Hao wengine ni wakukamu wakienda. So I can't really say ati
mtu alikuwa difficult or anything because that mtu akikuja aingie sahi ni job. Hakuna time ya tujuane ati tu vibe. Ni job. And for me those gigs zilikuwa job. Okay. So kukuwa na strings attached. And so how was because our say umekaa nao longest ni sauti. Tukisema sauti ni Sauti Sol. Okay. Nasema sauti tunajua juu sauti. Kwa sababu soul bado ni lugha. Ni short. Ni lugha yao ya. Tunajua mseme kanao sana. Kuna wana nickname of sorts. So kisema asma Sauti Sol hajawajua follow. So sisi hapa tatu tuko lucky that tunajua that sisi maboys hivyo. Kisema sauti Gang. Sauti. Because our say umekaa nao. Yep. Longest. Nini work now ilikuwaje like nini ule enjoy your place? So I think Sauti ni one of or was one of my favorite artists to work with. Okay. Juu nilikuwa a fan before nipate hiyo job. Okay. So unajua throughout unaona hizi mziki mi upenda yani mi upenda and then unapata hiyo opportunity ya una perform hiyo mziki hiyo part of now kusavia watu hiyo mziki kupresent. So Sauti na kwa hiyo rende watu wanne Sauti Sol. Sema Sol niko sawa sisi tunaelewa. Tuko kwa sawa wanne. Yeah. Who was your favorite? Both anataka kuchoma picha. Nimeona alikwenda gym na umsento nani? Polycarp. Sijui nini happen. Kuna time walikuwa Polycarp Lula anapikanga na bibi yake. Huyo. Yeah. Ule fancy fingers. Huyo. Kuna time nilikuwa naona mkidu mastaff nini ondeng. Ni ondeng. Chapo ondeng. Walikuwa chapo ondeng pamoja. Kila saa tu ilikuwa ni ondeng na ondeng nini? Ni ondeng ni gym. Budu unafaa kumjua ondeng. Niko na Spitz. Unajua kusema Spitz. Kwa na chihuahua na kusema chihuahua na Japan na msumbua mjamaa. Sasa juu hata ondeng nini? So kwa wanne nani anafunga obviously lazima kuna ka favorite mahali hivi choma kaenda chomeka iko nini wacha iungue favorite wangu kwa the 4 jeez now the next question is your least favorite so kama kuchipa na tu yangu hatuna baya na Sauti hao ni watu wetu. My favorite person if there was any the cinematic it's so ni interesting ni kama see the reason siezi jibu because politician mbaya no for real anataka kuwa political for real correct here's the thing nili draw a line between ubeshte na job. Okay. Juu ningekuwa nige get too close now ningechoma. Okay. Ningeji distance sana pia ningechoma. So kila mtu I had sort of like a unique relationship with each. So vile nimesema Fancy Fingers mimi nilikuwa squad juu so tunaenda gym and then kuna certain things zenye mimi sifanyi so ange kupika na bibi sema tu hiyo so apiki na bibi so I don't si drink si smoke vitu kama hizo so mimi after job concert imeisha mimi naenda kulala siendi sherehe nini so kwani mkidu hizo mkienda London nilikuwa na few kuna nilikuwa na choose when to and when not to so most of the time angeangalia Humphrey yako ukienda hoteli niambie ndio tuende naye so tulikuwa squad to that extent. When it comes to politics ni mimi tulikuwa tunaargue sana na karibu niseme chairman bien anaitwa chairman ni chairman juu chairman ndio wanabishana na ile kila mahali so yeye anapenda mjamaa so we had that kind of a relationship angesema kitu if I don't agree with it
nitasema what I think. Hiyo conversation anavutia Ruto na wewe ni msewa baba. Alikuwa ananiita Jacob juu ya Raila. Obviously kutoka Kisumu na so I was like yeah well hata Tomboya hizi kubali nikataa hiyo story ya baba so who am I? Nani mbaki? Savara na ule mwingine. Savara so Savara ni drama. So tungeongea sana matters drums. Yeah, akisikia nimecheza kitu inachoma straight up. Bro, correct. Hata kuna few gigs angecheza drums. Safu unaimba ama? Mimi nacheza inaitwa drum pad. Yeah, Savara drums mostly. Chimano ndo mebaki. Chimano alikuwa kama to an extent sort of confident. Unajua ule mse? Unajua Chimano. Ule mse ukiwa na kitu inakusumbua roho you can listen. Yeah. Actually come to think of it I think kuna favorite. Bien chairman sawa basi. Chairman favorite. I mean me sijui your group personally but yeye kwangu naangalia anakaa tu vibes yeye anakaa msema the story na anaanza kuchongoa umchongoe inaanza kuwa fiti. So mimi unafanya kazi na Sauti Sol for 4 years. Nini ilifanyika ukafanya kazi nao? Ni mbona ukacha ku work now after having such a nice working relationship? We could not agree on terms za kuendelea na hiyo relationship. So ikakata. So sini access sahi. Ni sawa sips my drink. We disagree na bado mko poa at least. I don't know man. So say ukisema kuna gig fulani tunakuhitaji manze siendi. What happened to the art in business siendi. So vitu vile sawa in to that extent. So this is shida miu kwa nayo. It's either a problem, it can either be iko na both sides. Okay. Mi nikikulike au nikivibe na yeye ikubali. That's it. Ikikataa that's it. Okay. So nikivibe na yeye nikupatie opportunity and then kitu happen na nione hakuna efforts trying to fix it. Sawa tu like kuna beef but we are not going back there. Sasa hiyo tulikuwa nauliza what if they try to reach out kwambie ndio nasema kijana wetu kuja tupigie drums kiasi. I'm good. I think 4 years na like when you're so confident with your art that unaweza sema ulipea Sauti Sol opportunity ya kuwa na wewe. Alipatia chairman opportunity. Unajua jamani kwa Kisumu. I think na like when umeiweka that uko so confident with your stuff and your skills. Your skill that unaweza sema wewe ndio uliopea opportunity. No, it was both way but unajua ni it's mutual. Give and take. So kuna zile vitu walikuwa na expect kutoka kwangu. Kuna zile mimi nilikuwa na expect kutoka kwao. And if you work na mtu for 4 years there are certain things should be rocket science. Kuna vitu haifai kuwa ngumu ku work out work through yeah. So kuna certain things zenye zili disappoint. So umetaka ku reach out kwao? No, I'm not reaching out. Umetaka ku reach out kwako? No. So if someone was to come in at recommendate your situation, would you be open to that? I will listen. Tuta fix. But hiyo season imeisha. Ama jamani ngoja Grosheni podcast na mahali to invite chairman hapa na rende yake. Atuambie nini mbana. Tumediate manze ubo hiyo. After alimpe opportunity yeye aka decide bana. Think of it this way, yeah. Think of it this way pia ni venye wase ujaribu kuweka na assume wase wanasemanga kuna vitu aziku work. But most of the time like 90% of the time unapatanga ni chapa ni do ni chapa but wase wanajaribu kuweka
you know we did not agree sijui nini kitu complex okay akisema terms unajua tu ni nitafanya kazi for 5 days in a week nataka x amount ni do so there are some things that we do not agree on mimi kuna nimework na artists who have the money to pay nimework na artists who do not have the money wanna struggle siku struggle but at that point kwa jani yake hajafika haezi afford hiyo do realistically nitaenda hiyo gig nitatoka hapo nimesota niende home but nitafika home my heart is full kenye tumefanya nimefurahi kuna wale it's a mix of both so even if the money is good na vibe imekataa nitakataa si ati sihitaji hiyo do probably hiyo time nahitaji hiyo do more than anything but si worth it if do ndio itakuwa the motivating factor 9 out of 10 nitakuwa more frustrated kwa hiyo job than anything else so may or may not be about the money na ni do asemsidangani jamaa kuna Japanese chihuahua ni do ya kubaya dog food mazee kutoka Japan mimi sijasema lakini ndio ilianza kusikia jaka sema nataka sushi na noodles hatuwezi afford bacha ikae inaweza kuwa pia inaweza kuwa tupeleka story around and down but la kutuambia tu za usizo ni sawa umetujibu but because baada kutuambia not what you want to hear so like tupe haiko ni pepe support so acha nitoke kwa Sauti Sol alikuwa ndakuuliza swali ya drums na music venye music imegrow Kenya na all over the world tukigrow up msi akikwambia ukiuliza msi introduce yourself uanze kusema my name is Humphrey _Otieno I'm a drama msi anakuambia angekuuliza ati like drama aje like music class ni mwalimu wa music kama like aunge mention hiyo kama career that mimi ni drama na buda na napewa say opportunity na believe umetravel na Sauti Sol imekuwezesha una feel ni point gani ikakuwa accepted ama like craft yako sasa inaweza kulipa like unaweza ni kama career inaweza kusustain unaweza buy food ya dogi food sema naila food yako na sema food ya naila sawa baba naila naila ni dogi shout out to naila so mpaka sahi it's not yet accepted watu wanna feel art makes money some sort of money but still ukijiintroduce there is the expectation of ati so when drama okay so what else do you do kuna hiyo nakumbuka nilienda kufungua account I think it was Barclays then so Barclays then nimesema then international travel anataka bank iko kila place equity mzee unaenda Barclays itabidi muinuke bro sajo Grammy inaweza kwa enda Kempinski itisha maji kaa hapo vibe na watu piga picha so basi walikwambia nini ndio ulienda huko so nilienda kufungua account udem akajaza form akaniuliza so what do you do kaambia drama akapose kanza sorry kaambia I'm a drama a musician baadaye I thought aliandika musician nilienda kuangalia details aliandika sijui mimi ni teacher or something like akili yake aingeweza ku drama teacher wa drama you know acting ile drama I don't know no drama as in drums. aliandika hapo I think teacher alitafuta tu kitu aliona na au jamaa alitupeleka Barclays ni kitu ya UK bali napenda kitu na make sense kwa watu wa UK as much drama manzo aliona jamaa amechanganyikia acha tumsaidie kidogo tu yani ungeenda bank zetu za local but I digress lesson learned so up to now still people don't believe you can make money of music or make a living money is even 1,000 bob nido but making a living off of
just doing one thing kama kudrum watu waamini ni possible. So talking of money ni nini ili change unafikiria ni nini ni point gani so kwa saizi unaweza jilipia food ya dogi na your stuff naila thank you so ni point gani una feel like ni nini ikafanya wase saizi yes haijakubalika na wase wengi but at least msi anaweza enda hapo buda mimi nacheza piano si tulijua tu kama unacheza piano labda unacheza church on Sundays then Monday paka week during the week when clock shule una do kitu fulani ni nini like ni internet ama ni wase kwanza ku appreciate music more cause hizi una make do ili there are certain things zenye guys had to see you believe hey, okay kuna kakitu you know so our parents or most of them kama wazazi wako 50s probably 40s kuenda not even wazazi but there was a time owning a car ilikuwa big deal so hata ikuyo gari imechapa aje ati kisha amenunua gari ai amefika kijana na pesa right so mi nikijoin industry actually 10 years ago niliingia Nairobi nikapata naona drummers people have cars they own cars unajua vitu zinakaa vitu za watu wa 8 to 5 so nikaona so this thing actually works you know and then now hata wazazi wangu ile siku waliona nilibai gari wako this ukijana he's on to something anajiweza sasa but the first few years mpaka walitry kunigetia job na rela yani zile za nawaambia unacheza darama ai so kuna wewe anka yako hapo alisema umpelekee makaratasi ya shule kutafutia kazi so I think it's just when you can't really tell the difference between a full-time musician and wachana the guys you see on TV the instrumentalists those who play instruments and someone who's 8 to 5 utapata instrumentalists wako na do kushinda mse wa 8 to 5 because you find tuseme on average mse analipwa 5k gig moja right akona this is zile regular zile weekly unaenda mahali unaona banda anacheza so unaweza pata analipwa 5k a gig akona 4 gigs in 1 week so that's 20k a week times 480 make 80 Gs na hii hujaeka the extras zile unajua zile simu zimekaa corporate nini haraka kimbia mahali kuna wengine wana make 150 200 Gs a month kuplay hizo regular gigs so mtu anaweza live off of vizuri sana okay so mimi nataka tutoke kwa historia kidogo for one quick minute tutarudi nakuona sana nilikuwa nafikiria kuna kitu nilikuwa nafikiria hii wiki tu kaza kujiuliza nataka pia mimi nijibu it's not about money how much money would it take for you to go to jail for someone else to assume mimi niko hapa hivi kuna kitu nimefanya makarawa wakuja watakutu arrest nikwambia bana Humphrey take the fall for me tunajua roughly maybe utakaa jela for 1 year or 2 years how much money would I have to offer you to make sense kwako uende jela for me for those 2 years there's no amount for me none there was a time ningekujibu ati 1 year tu jela hiyo ni sawa say no okay let me put a wrinkle ni white collar so unaenda minimum security nope still zero or dogine za dedi Kish kuna dogine naweza kuambia my reason kama ajibu kwanza my reason is time is the only resource in si renewable so you're only 30 years once you're only 18 once yes so I cannot trade my time for money okay but that's what we all do that's what we all do hiyo ndio kenye tumefunzwa so hata ile conversation tulikuwa na have if nimekuambia sahi because for me this is how the question sounds in my head unipatie
say 100 million yes na nikufe tuseme nina garantia kuishi for 10 years yes lakini unipatia 100 million then nakufa in the next 5 years yes I would not still take that money. okay Yeah. so uko sawa kuishi for 10 years life Yes. average Yes. than uishi But 5 years the thing is sitaishi life average because one I value nikivalue my time so si uambiwa tumefunzwa time equals money. yeah If I lose 10k today I can make that 10k tomorrow, but if I lose 3 hours today I cannot make that 3 hours tomorrow. okay It's gone. yeah that makes sense So siwezi trade time yangu for do. Hiyo kuenda jela ni kutrade time yangu for do. Kish kuna zingine ama pia yako ni profound kama ya Humphrey underscore Otieno. Otieno aka baba Laila ni dogi nikana nakumbusha But I feel and I believe that everybody akona prize ya Yes. kudo stuff so si juu yangu ya ku spend time prison saizi ni naweza weka figure ikuwe how much but najua cut blanche nipatia blank check andika tu sawa saizi sija calculate like lazima ni factor in vitu mingi like kama saizi niko na lifestyle flying and live ndio nakushokish nipatia check saa andika namba najua naweza sema crazy amount But naweza sema 100 that million. already shows you uwezi trade time yako because if you have to think then inamaanisha si wache basi niwaambie basi tumewacha I feel like sina the exact number naweza mention but najua it's something I can do with the right price which is what that's the question ndo sijui saizi siwezi kuambia like saizi ni 100 billion okay so me unlike you guys naonanga majamaa wanakuanga wame overthink value ya life yao na value ya time yao so utakaposema mimi value yangu ni 100 million to spend 1 year in a minimum security facility, to be honest your time is not worth that, your life is not worth that. Si nyinyi nasema tu generally kuna mtu unamuuliza unamsay how much would it cost you to have sex with someone for money, mimi mbakonipatie maybe 50 million, it's not worth that. Wasoma umeinflate value ya vitu zao to a point where inakupatia amount na kwa very ridiculous. Mimi personally unalike sana answer ya Humphrey vile amesema aiza kutrade time yake for money cause you can work to get money but you can't work to get back time. But mimi kwangu na believe this everyone has a price. Hata mimi kuna price. Mimi sasa ukiniambia saa hii Kish commit crime fulani tunajua ni white collar nenda minimum security facility for 1 year, boss mimi hata mita 10 nitachukua. And this how I look at it. For the next 1 year there's a very big chance that ndaishi a mediocre life, maybe not, maybe your time najijenga, si ndio? So in the next 1 year niko kwa the building stages of my life, but that 10 million nikitoka in 1 year's time it go a long way for me to achieve a certain thing that I wanted to do. For example bwana Humphrey hapa hivi atakuwa drama, maybe the whole drum set ina cost 2 million. So for you to get 2 million it could take some time because unafanya odd jobs here and there, but ukienda jela for 1 year inamaanisha utatoka ukiwa na doa kununua drum set, so dream yako kuigrow itakuwa ni faster because uko na capital. But then again mimi niko willing to sell time yangu for that because naangalia pale mbele that hiyo time naweza trade in now to fasten my dream kufanya kwa reality. But I guess pia answer ilikuwa very profound, school experts make kama hiyo. Can I poke a hole on what you just said? Please. $1 million bob 1 year ago ingekuwa for the same thing sai no inflation manze. So you telling me utanipatia if umesweeten hiyo deal uniambia Humphrey enda jela for 5 years, yes tunakupatia say 50M. Hii 50M tumeiweka mahali inazalisha a reasonable amount of money. Yes. So probably nikifanya the math nione maybe by the time natoka ido ime accumulate a certain amount of money then it makes sense because now that money ina work as much as mimi niko confined there.
ina make sense because sasa by the time natoka it's even more money, it makes sense then. So kama ni hivyo lakini imekaa tu 50M 50M won't be 50M now won't be 50M in a year. That's true. So that's something you can work or you can work out. But the thing is wanakuambia wewe enda ndani for 1 year minimum security facility itakupatia 10M. So whether you want to invest it in that year utakuwa ndani ama unataka kwa account, now that's upon you. But from them to you hiyo time unaenda washakusainia check, ushafanya transfer, uko na 10M yako. So you know ukienda ndani. So if you're smart you invest. If you're not unaje sit hapo hivyo. That's upon you. Na venye mmesema ni we sell our time for money. Yeah. You get so it's the same thing. Unasema ni kama kusema boss ninge work 8 to 4. Kuna wasa wanadai toka wako na shitty jobs nini. Wanadai toka from 8 to 5. Wanadai toka from job zao. But unasema acha ni do hivi, nitaka hapa for 1 year. Hiyo 1 year nitakuwa accumulate hii amount of money, then invest ni do kitu mimi na feel. The same thing kisema niende jail for 1 year, nitakuwa get the amount of money na dai could do hiyo stuff ni bamba. But jela ni interesting kukaa hivi. It's interesting at all. That's what nakupatia hiyo. Unajua si usema unaona kama sahi Kenya tuko na freedom of speech. Tunatuka na prezo atoke Twitter bro. Hata states it's but it's still you can say what you want when you want, how you want to say it. Consequences be done. Yeah. Right? Kila kitu na consequences. So you think it's all fun and games until uko stuck kwa hiyo room. Someone else controls when you eat, how you eat, when you shower. Jua saa zingine unaichungulia hauna sense of time. Alafu unajua akili ukuwa pale. Angalia anyone who's been to prison even just for a year. You come back maisha imesonga mbele, yeah. You know, so me nikikataa na factor in hata kama sitakuwa nimemake hiyo 50 mic in 1 year. There are certain aspects of my life zenye zitakuwa zimegrow cause success ni it's a moving target. Wewe kwako maybe success is podcast ikue the biggest issue in chama nakuja kwa hapo bas right nimaliza. Mimi pengine success mtu akocha yeye anataka tu alime anunue bike. Watoi wa sita pangana hapo doremi. Yako vibes yako sawa. So success is a moving object. But there are certain aspects of your life that actually need that time. So if you're trading in the 50 million, is it really worth everything else you're forgoing for that money? Because inamaanisha unaweka price tag on every aspect of your life to be on hold for a year. Yeah, for me to each their own. Yeah, for me mimi sina kadogi, sina wife, sina kitu yote. Mimi niko peke yangu so ina make sense that mimi niko willing to stop everything, but I mean kama na familia koko na kwangu ni tricks bana. Dogi yangu kwanza amezaa. Familia imegrow. Tough. Sasa hiyo ndio commercial break kiasi.